കേസരിയുടെ 71ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച JNU മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന മാക്കോമിന് തുടക്കം. ഇന്നലെ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആയിരുന്നു മുഖ്യ പ്രാസംഗികൻ. TP ശ്രീനിവാസൻ, പ്രൊഫസർ പ്രസാദ് കൃഷ്ണ, J നന്ദകുമാർ, MP സുരേന്ദ്രൻ എന്നീ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ പരിപാടിയുടെ ചടങ്ങ് നമുക്ക് കാണാം. കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സാദര നമസ്കാരം. കേസരി വാരികയുടെ 71ാം ജയന്തിയാണ് നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്. കേവലം 13 രൂപയുടെ മൂലധനത്തിൽ 70 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കേസരി വാരിക ഇന്നൊരു മാധ്യമ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 71ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മാധ്യമ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു മീഡിയ കോളേജ് കൂടി ആരംഭിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രകാശൻ ട്രസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ പരിപാടിയുടെ 2ാമത്തെ സെഷനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി JNUവുമായി അക്കാദമിക് കൊളാബറേഷൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ് ധാരണയിലെത്തിയത്. കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വളരെ ലളിതമായി ആരംഭിച്ച കേസരി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. അത്തരമൊരു സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് 71ാം ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഒരു സെമിനാറും അതേപോലെ മാക്കോമിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടും സർവഥാ യോഗ്യനായ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നത് സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സംരംഭത്തിൽ ഇന്ന് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കടമ. ഞാൻ ആ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ മാധ്യമ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കേസരിയുടെ 71ാം ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ മാധ്യമ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ്. ഒരു ഗവർണറുടെ പദവി എന്തെന്ന് കേരളമെന്നല്ല ഭാരതം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമാണ്. എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ സാധ്യതകളെന്ന് സാധാരണക്കാരെ പോലും മനസ്സിലാക്കിക്കുവാൻ നീതിയുടെയും നിയമത്തിന്റെയും പക്ഷത്ത് ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മുൻ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എനർജി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ള നിരവധി തലങ്ങളിൽ വ്യക്തിത്വം പുലർത്തുന്ന അദ്ദേഹം ഖുറാൻ ആൻഡ് കണ്ടംപററി ചലഞ്ചസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് കൂടിയാണ്. ഉജ്ജ്വല വാഗ്മിയും ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനും നിയമജ്ഞനും എല്ലാമായിട്ടുള്ള രാജഭവൻ എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽപ്പുരയാകുന്നത് എന്ന്
ഭാരതത്തിനും കേരളത്തിനും കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. I heartily welcome the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan, to this inaugural function. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം നെടുനായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രകാശൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ അമരക്കാരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ശ്രീകുമാറാണ്. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ഗ്രാമജില്ലയുടെ മാന്യ സംഘചാലകാണ്. ഒപ്പം കോഴിക്കോടെ അറിയപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകരാണ്. ദീർഘകാലമായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രകാശൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ നവീനമായ പദ്ധതികൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു പ്രഗത്ഭ വ്യക്തി, ഞാൻ അല്പം മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നാം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഈ മാധ്യമ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് അക്കാദമികമായ എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായ ഭാരതത്തിന്റെ മുൻ അംബാസിഡറായ ഡോക്ടർ ടി പി ശ്രീനിവാസ് സാറാണ്. ഭാരതത്തെ നിരവധി വേദികളിൽ ദീർഘകാലമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയില് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കേരളം ഇതുവരെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു പരാതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. മാക്കോ പോലെയുള്ള ഈ അക്കാദമിക രംഗത്തെ പുതിയ കാൽവയ്പിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ കേസരി കുടുംബത്തിന്റെ ഈ സത്സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രൊഫസർ പ്രസാദ് കൃഷ്ണ മാക്കോവിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി മാത്രമല്ല, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി അക്കാദമിക് തലത്തിൽ കൊളാബറേഷൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. സത്യത്തില് NIT-യുടെ ഡയറക്ടറായ അദ്ദേഹം ആദ്യം മുതൽ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുകയും NIT-യുമായി ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ധാരണയ്ക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാക്കോവിനെ സംബന്ധിച്ചും കേസരിയെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം ഒരു അതിഥിയല്ല, കുടുംബാംഗമാണ്. NIT-യുടെ കോഴിക്കോട് NIT ഡയറക്ടർ, IIT മദ്രാസിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പഠിച്ചിറങ്ങി, USA-യിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി, കിർലോസ്കർ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ്. M വിശ്വേശ്വരയ്യ സ്മാരക പുരസ്കാരം മൈസൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 37-ൽ പരം വർഷമായി ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് നിരവധി പ്രത്യുൽപ്പന്നപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അക്കാദമിക രംഗത്ത് 120-ൽ പരം റിസർച്ച് സ്വഭാവമുള്ള രചനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി അന്താരാഷ്ട്ര ജേർണലുകളിൽ ഉണ്ട്. അത്തരമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാശാലിയെ മാക്കോവിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഉപദേശകനായി കിട്ടുന്നു, നമ്മളുടെ വേദിയിലേക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. കേസരിക്ക് വേണ്ടി, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രകാശൻ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി, മാക്കോവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയംഗമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ ജെ നന്ദകുമാർ കേരളത്തിന്, ഭാരതത്തിന് ഒരു മുഖമുറിയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രതിഭാശാലി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കേസരിയുടെ നട്ടലായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹം പത്രാധിപരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനിവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററായിട്ട് വരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഈ കാണുന്ന സംരംഭത്തിന്റെ ഒക്കെ തറക്കല്ലിടിയില് വലിയ സർക്കാർ വിവാഹം നടന്നത്. ഈ സംരംഭത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കൂടി സങ്കല്പത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയുന്നതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഈ JNU-മായി ഇന്ന് നമുക്ക് ധാരണ എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യ വട്ട ചർച്ചകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രജ്ഞാപ്രവാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ബൗദ്ധിക രംഗത്തെ ഒരു ദേശീയ സംഘടനയുടെ സംഘാടകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ദേശീയ ചുമതലയിലാണ്. കേരളത്തിന്റെ നിരവധി ചുമതലകൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, കവി, സംഘാടകൻ, രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ അഖില ഭാരതീയ കാര്യകാരി സദസ്യൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം കേസരിയുടെ മുൻ പത്രാധിപർ കൂടിയായിരുന്നു. നന്ദേട്ടനെ കേസരിയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ട, അതായത് അടുത്ത സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആളാണ് ശ്രീ MP സുരേന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹം അടുത്ത സെഷനിലാണ്, ഒരുപക്ഷെ വേദി സദസ്സിനുണ്ടാവാം. മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററാണ്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ പ്രോഗ്രാം തലവനാണ്.
ആയിരുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന സ്പോർട്സ് റിപ്പോർട്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ 3 ഏഷ്യാഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടും മുതിർന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കേസരിയുടെ ഏത് പരിപാടിയിലും ഓടിയെത്തുന്ന കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ തലമുതിർന്ന സജ്ജനങ്ങൾ, കേസരിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന നവരാത്രി സർഗോത്സവത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന നിരവധി മാന്യ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞു ഇത് കേസരിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സാണ്. ഒരു ഫോൺ കോൾ കൊണ്ട്, ഒരു മെസ്സേജ് കൊണ്ട് കേസരിയുടെ പരമേശ്വരം ഹാളിലേക്ക് എപ്പോഴും ഓടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസരിയുടെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Here I invite Advocate P.K. Srikumarji, Managing Trustee, Hindustan Prakashan Trust, to deliver the presidential address. Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammed Khan, Sir, Mun Indian Ambassador, Dr. T.P. Srinivasan, Sir, Kozhikode NIT Director, Professor Dr. Prasad Krishna, Sir, പ്രജ്ഞാപ്രവാഹ ദേശീയ സംയോജകൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നന്ദേട്ടൻ, കേസരി മുഖ്യ പത്രാധിപർ ഡോക്ടർ N.R. മധുജി, സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് ശ്രീ M.P. സുരേന്ദ്രൻ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായ കേസരി കുടുംബാംഗങ്ങളെ, കേസരി വാരികയുടെ 71ാമത് ജന്മദിനം വളരെ പ്രൗഢമായി ഇന്ന് നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണ്. 1951 നവംബർ 27 ഒരു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കേസരി പിറന്നു വീണത്. ആ പിറന്നു വീണ കേസരി സ്വർഗീയ പരമേശ്വരജിയിലു കൂടെ കേസരിയുടെ ദൗത്യം അന്ന് വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്ന ആ ശീർഷകത്തിൽ സ്വർഗീയ പരമേശ്വരജി എഴുതി, സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി കേസരി നിലകൊള്ളും എന്നാണ് ആ ശീർഷകത്തിൻ്റെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 71 വർഷമായി പരമേശ്വരജിയുടെ ആ വാക്ക്, കേസരിയുടെ ലക്ഷ്യം, അത് പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ട് പലരും തമസ്കരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേസരി ഈ 71 വർഷവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ മധുവേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ 13 രൂപയുടെ മൂലധനവും സ്വയം സേവകരുടെ ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് കേസരിയുടെ മൂലധനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ കൂടെ 4 പേജിൽ തുടങ്ങി അത് 8 പേജും 12ഉം 16ഉമായി ഇപ്പോൾ 66 പേജിലുള്ള ഒരു വാരികയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. 71 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും പേജുകൾ കൂട്ടാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ, വളരെ സമൂഹത്തിന് ചിന്ത ഉണർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 71 വർഷമായിട്ട് കേസരിക്ക് പുറത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ കേസരിയുടെ തുടക്കം മുതൽ 1951 മുതൽ 57 വരെ ആദ്യ പത്രാധിപരായി പ്രവർത്തിച്ച സ്വർഗീയ K.P. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ, അതുപോലെ 52 മുതൽ 98 വരെ മാനേജറായി പ്രവർത്തിച്ച സംഘപ്രചാരകൻ സ്വർഗീയ രാഘവേട്ടൻ, ഇവർ മുതൽ വളരെ പ്രതിപാദനന്മാരായിട്ടുള്ള നിരവധി പേർ, നമ്മുടെ നന്ദേട്ടനടക്കമുള്ള നിരവധി പേരുടെ നേതൃത്വം ഈ കേസരിക്ക് 71 വർഷമായിട്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. 51 മുതൽ 71 വരെയുള്ള 20 വർഷം ശരിക്കും ബാലാരിഷ്ടതയായിരുന്നു. കേസരി മുന്നോട്ട് പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. 71 മുതൽ 2000 വരെ കേസരിയുടെ ഒരു പ്രതിസന്ധികളും അതുപോലെ വളർച്ചയുമായിരുന്നു. 75-ൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കേസരി അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ടു. 3 മാസക്കാലം കേസരി പ്രവർത്തിക്കാതെ അതിൽ മനംനൊന്ത അന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ K.P. കേശവമേനോൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടലിൽ കൂടെ 3 മാസത്തിന് ശേഷം കേസരി അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ആ നിരോധനത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കേസരി പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയി. 2001-ലാണ് ആദ്യമായി കേസരിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കെട്ടിടം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. 2000 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് കേസരി പൂർണ്ണമായിട്ട് അതുവരെ ആർജിച്ചെടുത്ത ഊർജം
പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് അത് പ്രകടമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുപോലെ ഇന്ന് കേസരി നമ്മൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും, ചുരുങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ മാത്രം അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ABC, അതുപോലെ തന്നെ INS, ILNA, ANNEC എന്നീ സംഘടനകളിൽ കേസരിക്ക് അംഗത്വം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഇന്ന് വൈചാരിക മേഖലയിലുള്ള വാരികയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള ഒരു വാരികയെ കേസരിക്ക് വളരാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം, ഇന്ന് മാധ്യമ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾക്ക് വളരെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കേസരിയുടെ ഈ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷയായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I invite Dr. T.P. Srinivasan sir, former Ambassador of India, to grace the occasion by his words. Honorable Governor Sri Ali Muhammad Khan, Chief Editor of Kesari Weekly Mr. Madhu, Advocate P.K. Sri Kumar, Professor Prasad Krishna, other distinguished guests and friends. കേസരിയുടെ 71ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദി ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് എന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നയതന്ത്ര പ്രതികളും പത്രപ്രവർത്തകരും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ. ഇക്കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു പത്രപ്രതിനിധിക്ക് അവാർഡ് നൽകിയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തകരും നയതന്ത്ര പ്രവർത്തകരുമെന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേസരിയാണ് എന്നോട് ആദ്യമായി ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഞാൻ തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു. മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിന് ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും പലതവണയും കേസരിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുകയുമുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം, കേസരിക്കൊരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ചായ്വുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. എന്നാൽ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കാര്യത്തിലും അവർ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത എഡിറ്ററായിരുന്നു കേസരിയുടെ എഡിറ്റർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതെന്നെ കൂടുതൽ പ്രചോദനം നൽകി. അങ്ങനെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പല മനോരമയായാലും മാതൃഭൂമിയായാലും ഒക്കെ വിദേശകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് പത്രപ്രവർത്തനാക്കി മാറ്റിയ കേസരിക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പത്രപ്രവർത്തകരും നയതന്ത്രജ്ഞരുമൊക്കെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഒരു കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം. നാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെപ്പറ്റി, നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മുടെ നിയോഗം എന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെപ്പറ്റി പുതിയതായൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകാറില്ല. പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ നാം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോകം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു, a diplomat is a gentleman who lies abroad for his country. ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോൾ you cannot lie abroad for your country. പിന്നെ എന്താണ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ ചെയ്യുക? ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കർത്തവ്യം. റിപ്പോർട്ട് മാത്രമായിരുന്ന കാലഘട്ടം മാറിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പത്രപ്രതിനിധികൾ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള നയങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി അഭിപ്രായം പറയുകയും
അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇന്നത്തെ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമാണ്. ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പത്രപ്രതിനിധികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് ജനങ്ങളിലെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. പലപ്പോഴും പത്രപ്രവർത്തകരും നയതന്ത്രജ്ഞരും ഒരേപോലെയുള്ള അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊരു അഡീഷണലായിട്ടൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കുന്നത് നയതന്ത്രപ്രതിനിധികൾ നല്ലതായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്, നേരെയാണോ ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്രപ്രവർത്തകർ. അപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരായി അവർ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രവൃത്തികളിലും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും. അതേസമയം തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നയങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് പത്രപ്രവർത്തകരായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം പലതരത്തിലുമുള്ള വാർത്തകൾ പലതരത്തിലുള്ള തരത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ അറിയിക്കുകയും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വിദേശ നയം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഒരു നാഷണൽ കൺസെൻസസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് 2008 ഇന്ത്യ US ന്യൂക്ലിയർ എഗ്രിമെന്റ് സമയത്തായിരുന്നു. ഒരു പാർട്ടി ഗവൺമെന്റ് വിടുക തന്നെ ചെയ്തു വിദേശ നയത്തിന്റെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ അത് വളരെ അസാധാരണമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന വിദേശ നയത്തെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രി പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകളാണ് ഇത്തവണ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്ത് ഒരു നല്ല സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് അത് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉദ്ദേശം ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കൂടിയുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന് എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നയമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമ്മളിവിടെ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പത്രപ്രതിനിധികൾ വിശേഷിച്ചും പുറത്തുള്ള പത്രപ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യയെ കുറെ കൂടി ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും. ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ്. ആ പ്രവണത വന്നത് ഈ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഓണസ്റ്റി ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം പത്രപ്രവർത്തനത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി ആക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നയങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നുന്നത്. അത് പിന്നീട് പുറത്തു പോയിട്ട് പുറത്തുള്ളവർ അതിനെ കൂടുതൽ വലുതാക്കി കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാണെന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കേസിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന മീഡിയ കോളേജ് അതുപോലെ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പത്രപ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നോട് അതിന് ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി 1-2 വാക്കുകൾ ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണ്. കേസരിയുടെ 71ാം ജന്മദിനത്തിൽ നിങ്ങളോടെല്ലാം സമയം ചെലവിടുക, കേസരിക്ക് വേണ്ടി കഴിയുന്നത്ര പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് ഈ പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ രാജ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാകട്ടെ എന്ന് നമുക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം പലപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനുണ്ടായതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അമേരിക്കയിലുണ്ടായി. ആ കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ജനാധിപത്യമില്ല എന്നാരും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനാധിപത്യമല്ല എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസരി ഇത്ര വളർന്നു വന്നത്. അത് വീണ്ടും പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് വളരെയധികം ശോഭിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായി തന്നെ കേസരി സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.
Thank you, Srinivasan sir, for your thoughtful words. Next, we have Professor Dr. Prasad Krishna sir, who is with us, NIT Calicut Director. Sir, please felicitate the function with your kind words. It is a great honor and privilege for me to share the dais with Honorable Governor. I don't know whether Governor remembers, he cannot, because in 91, when I received the gold medal from IIT Madras, I received from the Honorable Governor. So, for the best student in mechanical, so I am really privileged to share the dais, and such eminent personalities are on the dais. And എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത്ര പരിചയമില്ല, ബട്ട് എനിക്ക് അനുരാജിൻ്റെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ ദി മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൽ ഞങ്ങളും, and it is extremely we appreciate that he could get JNU to partner with. You all know JNU is ranked in the top 10 among the universities in the country, and Mahatma Gandhi Institute of Mass Communication is able to partner with JNU, and we are also, our Senate is deliberating on that, how the engineering ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പ്രകാരം വെറും ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് മാത്രം പോരാ, കുട്ടികളെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലും, അത് ആർട്സ് ആയാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ജേർണലിസം, ലിറ്ററേച്ചർ, ആർട്സ്, കൾച്ചർ, എല്ലാത്തിനും ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായി കുട്ടികളെ വളർത്തണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിൽ അവർ പങ്കെടുക്കണം. അതിൽ ഞങ്ങൾ മാപ്കോമിൻ്റെ അവരായിട്ട് ഞങ്ങൾ we are starting with the open elective courses, so that students who are interested they can get credits for that as part of the curriculum. അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിലാണ്. And I wish on this 71st Jayanti of Kesari all the best, and I also wish MAPCOM all success in their new endeavor, and I am sure with the intervention of technology there is a lot of things our engineers can contribute in this media communications. മാത്രമല്ല, നേരത്തെ ശ്രീനിവാസൻ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി മീഡിയ പത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും what I am concerned is the kind of news which is misleading the youth of this country. Unfortunately, people look at whether it is in electronic media or the print media, they look at our own country. Unlike if you look at Israel, only what the country achieved only will be projected there. So as Dr. Srinivasan has mentioned, we have politicized this patram, and the youth, unfortunately, they are not getting the truth. So in such situation, these kind of കേസരിക്ക് വളരെ ഒരു പ്രധാന കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഈ തെറ്റായ ഈ ന്യൂസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആ പൈതൃകത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാരതീയരാണെന്ന് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റണം. ഇന്നത്തെ യൂത്ത് വെസ്റ്റേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ഈ യുവാക്കൾ, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പം അവർക്ക് യഥാർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ കേസരി പോലെയുള്ള പത്രക്കാരാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. And we hope that they will do in that, the truth should be given. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ച് വെറും ഈ മിർച്ചി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് കൊടുക്കണോണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോവുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് കൺസേൺ. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ത്യയെ പറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, നമ്മുടെ തന്നെ യുവാക്കളുടെ മുമ്പിൽ ആർ വി പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പത്രധർമ്മം. I wish all the best to Kesari on this 71st Jayanti, and thank you for this opportunity. Thank you, one and all. Jai Bharat. And a small token of love and respect from our side to Honorable Governor Shri Arif Muhammad Khan sir, I request Advocate P. Kesari Kumar ji to present this memento to our Honorable Governor, and I request our beloved Honorable Governor to accept the same. I feel very privileged to invite the most respected Honorable Governor Shri
Arif Muhammad Khanji to inaugurate the seminar by lighting the lamp and deliver inaugural speech. Shri T.P. Srinivasan ji, former ambassador, Professor Dr. Prasad Krishna ji, Director, National Institute of Technology, Calicut, Advocate P.K. Shri Kumar ji, Managing Trustee, Hindustan Prakashan Trust, Dr. N.R. Madhu, Chief Editor, Kesari Weekly, प्रिय बेटा सहोदरी सहोदरन मारे एलावर्को मेंटे वंदनम. First, let me express my sense of shame that I have learnt how to wear mun very well, but have not been able so far to speak fluently in Malayalam. So I hope you will forgive me for this lapse. Kesari Vari Kayude Elupatti Onam Isthapaka Dina Aghosham Udghatanam Cheyan Atiyaya Santosham Un. Bhartiya Adarsha Nangalakkum Deshiyatakkum Pradhanyam Nalkunna Kesari Vari Kayude Pirvarta Karka Ende Asham Sakal. Malayalatil Etta Vum Kudutal Pircharam Ulra Varika Ana Kesari Enna Abhimana Karam An Deshiyata Bodhattin Kerala Tilej Janangar Kalpikunna Uyarna Mulya Tidde Pirti Phalanam An Kesari Yude E Uyarna Pircharam E Avsaratil Randu Perude Sevanam Ormayil Varunnu Adyamai Kesari Isthapikan Piryatnicha Malabar Sangha Pitcharaka Swargiye Shankara Shastri Pinne Kesari Yude Isthapaka Patradhipar Swargiye P. Parmeshwarji Randu Peru Deyum Orma Q. Munnil Inde Sadar Pirnama. I should first like to congratulate the editor and his other colleagues who are responsible for the way in which Kesari continues to uphold the lofty ideals set by its founders and has come to its present position. The Hindustan Prakashan deserves our deep sense of appreciation for steadily maintaining the tempo and quality of its weekly Kesari through 70 years of publication. I wish the weekly all success in the future so that it may go from strength to strength. It has, I believe, today it has a circulation of more than 100,000 plus. If those who read the paper are influenced by the ideals and principles which animate the editor and the staff of this weekly, it will be a great blessing. Kesari is much more than a media enterprise. Its journalism is value-based, deeply rooted in patriotism. I am confident that for the editor and other people working here, it is not a matter of journalistic career, but they are fully conscious that they are entrusted with a sacred duty, sacred trust. All over the world,
the publication scenario has been undergoing a sea change with the proliferation of new types of media, the decline of the print media, and a general lack of interest in the printed word. In such a scenario, to stand firmly by the ideals of the founders, maintaining the standards and circulation of the publication is no small achievement. For last 70 years, Kesari is committed to educate the public in the essentials of our culture and promotion of righteous conduct, that is dharma, a part of education that is generally neglected by our educational system. In a world which is suffering from skepticism in faith, anarchy in morals, with no clue which way to go and what to do, the task of Kesari has become even more strenuous and demanding. Then there are certain political ideologies and social forces which work over time to portray ancient Indian thought, values and ethos as belonging to bygone ages. And they spare no opportunity to paint everything Indian as backward and regressive. I am happy to see that Kesari has braved these odds to become the largest circulated Malayalam weekly with about 1 lakh of regular subscribers, that too with minimum advertisement support by commercial establishments. For a publication which began with a capital of just 13 rupees, this is a great achievement and a message of hard work to the competitors in media who often bemoan the lack of financial resources and support. Kesari's founder editor, Shri P. Parmeshwaranji, who is not with us today, was not only a man of letters but had deep faith in ancient Indian values, which gave him a breadth of vision that enabled him so often to set the political and cultural agenda in Kerala, and his writings ignited profound debates. Refreshingly, Kesari is one among the very few media organizations in the state and the country which refused to ban during the days of emergency. This was in wide contrast to the majority in the media fraternity who, if I use the words of L.K. Advaniji, who crawled on their knees when they were asked only to bend. It is important to note that in spite of ideological commitment of Kesari, its reach and influence are not confined to those who are sympathetic to the ideology, but it provides food for thought to other sections of the society as well. Magazines, like newspapers, are expected to have an objective and sacred obligation to acknowledge that the citizens have a right to know what is happening in the society in order to make informed choices, and primarily the job of the media is to provide this information to ordinary men in the society. A famous writer once said about the newspaper,
A good newspaper, I guess, is a nation talking to itself. It is performance of this duty which makes media so important in any democratic society, and constitutionally speaking, freedom of press is established as a cornerstone of Indian democracy. Our people expect the media to be independent and responsible, acting for the society and not only on behalf of any special political or corporate entity. While discussing the role of media, a line from Upanishad comes to my mind. It says, Shantakaram Bhujagashayanam. Even though we are with all the hisses and storms, we must preserve our spirit of tranquility, the peaceful composure. Whatever comments we make, we should make with composure, compassion and responsibility. We should not be led away by the clamor and bitterness of the day-to-day struggle, but preserve a high attitude, a noble posture, which will enable us to educate our people better. The media must avoid distortions, misrepresentations, untruths, and pursue the truth in a manner that benefits the people at large and all those who read the newspaper. If I use the words of great sage Narad, then one can say that what benefits humanity is the real truth. Satyasya vachanam shreya satyadapi hitam vade yad bhuta hit matyantam etat satyam matam mam. While discussing the role of media, it is interesting to recall that the story of our great epic Mahabharata has reached us through Sanjay, who was reporting live to the king Dhritarashtra, the father of one of the combatant party. Now it is clear from the story of Mahabharata that Sanjay did not make any attempt to please Dhritarashtra by saying anything not truthful or hiding something on the battlefield, which of course was whatever was happening there was very painful to the old patriarch. Again, it is interesting to know that many people hold that Sanjay was not the real name of this person who was making report, but the term was used to refer to a person who through training of his mind has outgrown the feelings of attachment, ill will, bias or prejudice, and hence was considered qualified to report an event of great significance. I wish we are able to learn a thing or two from this great cultural legacy of ours. Indian journalism, which evolved from the spirit of independence, has been guided by a sense of social commitment. The media stood hand in hand with the freedom movement to mobilize and enlighten the masses, to instill a sense of patriotism, and promoted the ideals of democracy, justice, equality, and fraternity. Our fourth pillar of democracy does enjoy a remarkable level of freedom, since an independent press is undoubtedly the lifeline of a true democracy.
The Malayalam media has been head and shoulders above the rest in India in several aspects, be it in large circulation or in adopting the latest technologies or marketing methods. The state has achieved a high media literacy in comparison to other parts of the country, and news is the best-selling commodity. However, in the process of satisfying the hunger for 24/7 news, a section of media has come to ignore the maxim that comments are free but facts are sacred. The maxim reminds us that comment also is justly subject to a self-imposed restraint. It is well to be frank. It is even better to be fair. This is an ideal. This ideal calls for making ethical practices a way of life. However, some media tend to serve the interest of political and other groups by totally disregarding even national interest. This, I think, is even worse than the unholy trend of paid news. Even after 7.5 decades of independence, it is said that a section of the Indian media continue to be under the colonial hangover, which sees news only in the negative and propaganda in anything as positive. At a time when India is really emerging on the world scenario, and we are aspiring to revive the glory of being the destination of knowledge, hub of knowledge, which we normally call Vishguru. It is high time that the media got rid of this colonial hangover. It is time to accept the norm of nation first and make all diverse. We are proud of our diversities. And our diversity, this is not new like in other parts of the world. We have accepted the law of nature to accept and respect diversities. But these diversities of which we are proud, they must become a source to enrich and strengthen our national unity. These diversities cannot be allowed to be used by vested interests to weaken the national unity of India. As Kesari crosses its Saptati, I feel that this aspect of journalism should be taken up for discussion in the society. The success of Kesari in becoming a leader by focusing on national interest should certainly be an eye-opener for other media groups. Again, my best wishes to the people who work in Kesari, and I would also like to, the editor of the Kesari very kindly, in his gracious remarks about me, he gave me the credit to redefine the relationship between the governor and the government. No, sir, I have not done any such thing. I have certainly not done any such thing. Our relationship is defined, determined by the constitution, by the law, by the nation, the conventions, constitutional convention, which we adopted soon after independence. What I have been really trying to correct the distortions which have set in. I am not redefining. I am only trying to correct the distortions. And I must confess before you that last 3 years, I had come to a stage where I was feeling totally frustrated, desperate, and had started giving up hope
that I shall be able to make any improvement in the things as they stand today. But fortunately, and never forget, that outside Europe, which includes USA, India is the only country, the only democracy which has been able to build the institutions successfully. We have not only the principle of separation of powers working very satisfactorily, but we also have the system of checks and balances. Okay. So, as luck would have it, and I must thank God for it, our Honorable Supreme Court and Honorable High Court, they delivered judgments recently, last few weeks, which made the situation crystal clear. I told you I was feeling totally frustrated. Why I was feeling frustrated? Because by applying political pressure on me, I was being asked to do things which in my opinion were irregular and illegal. You must all have read, I'm not disclosing a secret. After the term of the Kannur University Vice Chancellor ended, I had started the process of selection of the new VC. Selection committee was constituted. They had advertised in the papers. 12 or 13 applications they had already received when I was almost forced to suspend the process. And reappoint the person. Why reappoint the person? We came to know later. So that that person can appoint the relatives of those who are in power. So the point which I am making is that I have said it earlier also, that the law clearly defines the boundaries. You give me one example where I have tried to interfere in the domain or jurisdiction of the government, and I will not take even a minute to resign from this position. I will resign. If anybody points out one single incident where I have tried to interfere as far as the policy is concerned, as far as the executive actions are concerned, anything which is responsibility of the government. But the Kerala Assembly itself, this is a convention which is universally acceptable. And after independence, we accepted this convention at the all India level. In every state, governor was made chancellor to ensure that the universities' autonomy remains intact and there is no interference by the executive in the universities. At one point, you remember, I had resigned from the chancellorship and I said make alternative arrangements. But then 4 letters were written, 3 I rejected. And I said, unless you give me an assurance in black and white that there shall be no interference by the executive, I am not going to resume my duties. It was, assurance came without any if and but, and I know for sure vice chancellors were given instructions not even to carry out my orders. It is not that I want to run the universities, no. That is not, even as chancellor, that is not my job. It is the job of the vice chancellors to run the universities
Chancellor is merely there to oversee their functioning. That universities' autonomy is not being interfered with. That is essentially, that is what autonomy means. In fact, the first meeting I had, after I came here as governor, first meeting I had in Calicut University, and the teaching faculty was there, everybody. I said, I am concerned about your autonomy. If you have any suggestion to give to me whereby delegate the powers which are entrusted to me, even those power I would prefer to delegate to you, so that you work in a more free and autonomous atmosphere. So when we had this problem, it is not that I want to exercise my authority. No, that is not my idea of running the Chancellor. Even Chancellor should only oversee. It should be the duty of the Vice Chancellor, and Vice Chancellor should have the confidence that nobody is going to dictate him while sitting in the office of the Chief Minister or any other minister, or even in the office of the Chancellor. They should feel free to take decision. Professor C.N.R. Rao, who is Bharat Ratna, who is more than 83 years old, he wrote a letter to my predecessor, bemoaning. He said that all bright students of Kerala after 10+2, he said Kerala has a robust school system. But the bright and intelligent students do not want to pursue higher studies in Kerala because of the atmosphere that prevails in the university. And he said that is the reason why research has come to a complete halt in Kerala universities. Only about 7-8 months back, Professor Panikar, you have been Vice Chairman of the Higher Education Council. I think before you he was there. Professor Panikar has written an article. He repeats everything which Professor C.N.R. Rao had said 4 years back. Do we need, do we feel concerned about this situation? I was talking to a group of Malayali students in Kerala, in Delhi. I requested them to come and meet me. And then I asked them, I said, I'm not trying to persuade you to come back to Kerala, but I want to know the reason. Because these Kerala students are so bright and so intelligent that they get admission in all the national institutions. They just don't want to stay back in Kerala to pursue higher studies. They get admission everywhere. So I said, I'm not trying to persuade you to come back, but please let me know what makes you migrate from Kerala to other places. One of them said, a very bright looking young man, one of them said, he said, sir, there are so many reasons, but one reason alone is sufficient to decide not to pursue higher studies in Kerala University. I said, what is that? He said, if I get into a course which has a duration term of 4 years, there is no way I will be able to complete my course in less than 5.5 years. So at least if nothing else, I save 1.5 years. And that is what Professor C.N.R. Rao says, that is what Professor Panikar has said. The atmosphere of Peacock, all the student wings, I have no problem. I also came, my political life started from the university. So I cannot be against students taking interest in politics. That is not the point. But the question is whether some of them, when they came to meet me in Rajbhavan, I said, you should be in a position where you can influence the political parties. Don't just become their cadre to raise slogans in favor of somebody and raise slogans against their political opponent. That is not the job of the student.
And in fact, I suggested, I'm not naming anybody, but every senior political leader in Kerala, be they in government or be they in opposition, I suggested to them, I said, I'm not even against forming your units in the universities, but don't use them just for sloganeering. I said, you can give them a roadmap, a program that you will organize at least 10 debates in a year's time. You will organize 10 essay competition, elocution contest. I said, you should help them, you should provide wherewithals for the development of their personality. They receive education in the classroom. Outside, you can help them to develop their personalities. But you very well know, I need not tell you, for what purpose the young students are being used mostly. This is a matter of concern not just for me, for everybody. And now, after fortunately these judgments have come, I see hope. I see light at the end of the tunnel, that the autonomy of the universities can be restored. Glory of the academic institutions, that can be revived. And universities, and Kerala, which has such a great educational tradition, we may have in the days to come universities which will play the role in accordance with the great educational reputation of Kerala. Thank you very much. Valre Nanni, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Jai Hind.